il lockdown è stato terribile per tutti e anche per noi. Il nostro Science Shop lavora organizzando le caffè scienza, che sono degli incontri dal vivo dove la gente si vede, si saluta, parla, tutte cose assolutamente vietate durante il lockdown. E quindi abbiamo dovuto chiudere questo aspetto della nostra attività. Per fortuna eravamo già abituati a riprendere e a inviare via internet, via streaming i nostri eventi, e quindi alla fine siamo riusciti rapidamente a mettere su un sistema completamente online e il nostro pubblico è stato molto soddisfatto. Secondo me è andata molto peggio a quelli che stavano fuori, nella vita reale. È vero. Desde SEADES nos hemos adaptado en este tiempo, aprendiendo a escuchar a otros grupos que usualmente deberían ser los que dan las respuestas a las solicitudes de la población. Autoridades, médicos, docentes, investigadores, estudiantes del área de salud, que ahora, sumados a la población, tienen un mismo pedido: el buscar evidencia para tratar de controlar esta pandèmia mundial. Des del Living Lab de Salut de l'UCaixa hem continuat treballant amb els eixos que normalment treballem, és a dir, formació, educació, participació i recerca, per millorar l'impacte de la recerca i la innovació. Per exemple, en el camp de l'educació el que hem fet és desenvolupar recursos transformadors relacionats amb el coronavirus. Per altra banda, en el marc del projecte educatiu Inspires, nosaltres adreçàvem el repte de la salut sexual i ens hem adonat que tant durant el confinament com durant el desconfinament és un tema que està agafant especial rellevància, i és per això que com a organització ens hem hagut de reinventar, per exemple desenvolupant tots els tallers de forma online per poder adreçar aquest aspecte amb la major brevetat possible. عسلامة، مرحبا بكم في معهد باستور تونس. نحن كمؤسسة عمومية للصحة شاركنا في مقاومة الفيروس الكورونا في تحاليل الPCR اللي صاروا في البلاد. تعاملنا أيضا مع الأعيان باش نفهموا دورنا ونجاوبوا التساؤلات نتاع التوانسة. مؤخرا نظمنا مع جمعية الباحثين الشبان للمعهد دي ويبينير ساينتيفيك تشمل مواضيع مختلفة واللي تفاعلوا مع برشا خاصة المجتمع العلمي. ونجح الهيكل العلم بعضنا في مواصلة المشاريع البحث وقدمنا بالتركيز على الأنشطة اللي نجموا ننجزوها على البعض. في هذه الظروف حسينا كلنا بالمسؤولية، مع بعضنا قدمنا خدمنا وابتكرنا باش نواصلوا في هذا التمشي وباش نبنيوا القنطرة الصحيحة بين المجتمع المدني والبحث العلمي. Also, we had a lockdown due to COVID-19, and this impacted our science shop considerably. During the last months, we were not able to do research in the field with interviews, focus groups, in and with society. So we had a course which was planned to do an assignment for the municipality Amstelveen, which was not possible anymore. We developed a new assignment. We thought it would be interesting to learn more about the well-being of students during the period of COVID-19. Therefore, within the course, students were interviewing each other online to assess the effects of COVID-19 on their health and well-being. This was very successful. It gave a lot of insights, and our university was very pleased with the results. So it also opened our eyes to do more research online. And I think it would also be possible in the future to work more with our science shops also in online research. So it also, in a sense, gives new opportunities. At ESSRG, we just recently completed to move our 12 running science shop projects into the digital world. And a new science shop project that we are working now on is actually the development of a new citizen science tool. What we see in our team and also broader communities is an enhanced level of turning towards each other, new relationship seeking, and altogether ecological solidarity. Forte d'un esprit d'équipe solidaire et proactif, la boutique des sciences de l'Université de Lyon a réuni les étudiants autour de 3 formations et rencontres en ligne. Notre équipe a été réactive dans l'adaptation des travaux de terrain de chaque projet boutique des sciences et ensemble, nous avons fait face à la crise sanitaire en restant solidaires et à l'écoute de chacun. Plus que jamais, nous sommes motivés par le besoin de renforcer le lien entre la science et la société face à cette crise qui a engendré des angoisses et un rapport ambigu au savoir. La communication scientifique est plus que jamais une des solutions pour une société meilleure. La solidarité. A muchos de nosotros nos ha tocado combatir esta situación desde pasillos como este, con pacientes, sus familiares y sus allegados que a veces han sido los nuestros.
son problemas comunes y son demandas comunes a los que creemos que tenemos que dar respuesta de una manera conjunta. Las respuestas tienen que salir de todos nosotros. Esto nos inspira para seguir adelante.